done this, done this, done, 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 done. Yeah. Next topic is mass defect. What is mass defect? It is the, all of you welcome back. So we are continuing with the Nuclei chapter. Aishwarya Das, Nivedya, Roshna, Anaga, Anjana, Arya, Vandana, Alanchand, Abhijit, Aishwarya, Anushree, Manoj Kumar, Ajit, Drishya, Abhay, Aliya. What is mass defect? Mass defect is the difference between total mass of the nucleons. Mass difference is the distance between total mass of nucleons and actual mass of nucleus. See, theoretically, mass of nucleons and mass of nucleus both should be same, both should be equal. But practically, when you weigh, mass of nucleons will be slightly higher than mass of nucleus. Why there is a difference? The difference is that due to mass defect, some mass have been converted to energy. So remember, mass of nucleons is slightly higher than mass of nucleus. So this difference in mass is called what? Mass defect. Mass defect is denoted by delta M is equal to mass of nucleons minus mass of nucleus. What is mass of nucleons? Mass of proton plus mass of neutrons minus mass of nucleus. What is mass of proton? Number of protons into mass of a proton. What is mass of neutron? Number of protons into mass of a neutron minus capital letter M is what? Mass of nucleus. What is number of protons? Atomic number. What is mass of a proton? Mass of a proton only. Number of neutrons means what? Mass number minus atomic number into mass of a neutron minus M. Now how atomic number is denoted by letter Z? Mass of a proton denoted by M suffix P. Mass of a neutron, number of neutrons denoted by A minus Z. Mass of a neutron denoted by M suffix N minus M. This will be the mass defect. So what is mass defect? Delta M is equal to atomic number Z into mass of a proton plus number of neutrons A minus Z, number of neutrons into mass of a neutron M suffix N whole minus capital letter M. What is capital letter M? Mass of nucleus. Any doubt? Doubt undo? മക്കളെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മാസ് ഡിഫക്റ്റ്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നോട്ട് ചെയ്യാ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ്. ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ? നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ലല്ലോ.
Good evening. Good evening. നോട്ട് ചെയ്യട്ട, മാസ് ഡിഫക്റ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. ഷിഫാന ഗുഡ് ഈവനിങ്. നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറയണേ. അഭയ് കൃഷ്ണ ഫിനിഷ്. നോട്ട് ചെയ്തില്ല എല്ലാവരും? അടുത്ത് ഈ മാസ് ഡിഫക്റ്റ് ഡെൽറ്റ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് എ പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് വാട്ട്? Atomic number is what? Number of protons into mass of a proton. Mass number minus atomic number, that is number of neutrons into mass of a neutron. This is mass defect. See, next, energy corresponds to mass defect. Energy corresponds to mass defect is called binding energy. Energy corresponds to mass defect is called binding energy. Or it is the energy required to break a nucleus into individual nucleons. ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ന്യൂക്ലിയോൺസ് ആക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എനർജിയാണ് എന്ത്? ബൈൻഡിങ് എനർജി. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഇ സഫിക്സ് ബി. ബൈൻഡിങ് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എം ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ. വാട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ? ഡെൽറ്റ എം ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ. ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ. Binding energy per nucleon denoted by EBN. EBN, binding energy per nucleon, is equal to binding energy by mass number. What is binding energy per nucleon? Binding energy divided by mass number. It is the ratio of binding energy to mass number. Binding energy to mass number. What is its significance? Higher the binding energy per nucleon, higher the binding energy per nucleon,
higher will be stability. Higher will be stability. Higher the binding energy per nucleon, higher will be stability. So greater the binding energy per nucleon, more stable will be the nucleus. Higher the binding energy per nucleon, I write in one more line, more stable will be the nucleus. More stable will be nucleus. So binding energy and the nuclear stability are directly proportional. Higher the binding energy per nucleon, higher will be the stability. Why are we taking per nucleon? Then only you will get binding energy per nucleon. See, we are understanding how much energy is required to break a nucleus into individual nucleons. So a particular nucleon, suppose there is an atom with a nucleus with a large number of nucleons. Suppose these nucleons are having large binding energy, this tells you that it's not easy to break that nucleus. Because the constituents of nucleus is what? Nucleons. അതായത് ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ന്യൂക്ലിയോൺസ്. ആ ന്യൂക്ലിയോൺസിന് ഓരോ ന്യൂക്ലിയോണിനും ഭയങ്കര ബൈൻഡിങ് എനർജി ആണെങ്കിലാ പിന്നെ ആ ന്യൂക്ലിയസിനെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. That will be very stable nucleus. Now, why it happens, how it happens, we will be seeing in the coming pages. നോട്ട് ചെയ്യട്ടോ.
നോട്ട് ചെയ്താ? Next, the greater the energy per nucleon, the more stable is the nucleus. Next, we have to see a graph. The graph is very, very, very important. This is the graph. This is the graph. See, the binding x-axis mass number, y-axis binding energy per nucleon in MeV. X-axis what we have? Mass number. Y-axis what we have? Binding energy per nucleon in MeV. X-axis mass number. Y-axis binding energy per nucleon in what unit? In MeV. Binding energy per nucleon in MeV. I hope the graph is clear. Any doubt? Graph clear അല്ലേ? ഞാനത് NCERT ബുക്ക് കിട്ടുമോ നോട്ടെ. കീബോർഡ് വരുന്നില്ലല്ലോ. Nuclei NCERT. See, this is the graph which we are talking about. I hope it is clear. The binding energy per nucleon as a function of mass number. മക്കളെ ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? മറ്റേനായിട്ട് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലേ? അത് കുറവാണോ? മറ്റേതിൽ ഈ ഫോട്ടോ ക്ലാരിറ്റി കുറവാണ്. അതൊന്ന് ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും? ഇപ്പോ ഈസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ നൗ? ഒന്ന് മ്യൂട്ട് അടിച്ച്.
Please note down this graph. This graph is very important. And there are certain points to be noted in this graph. Like for the middle mass number 30 to 170. Mass number 30 to 170. Binding energy per nucleon is almost a constant. The binding energy per nucleon EBN is practically constant, that is practically independent of the atomic number. For the middle mass number 30 to 170. The curve has maximum about 8.75 for mass number 56. What is the binding energy per nucleon of iron? 8.75 MeV for mass number 56. Then binding energy per nucleon is lower for this side. Lower mass number, binding energy per nucleon is lesser. And for heavy elements, these are lighter elements, binding energy per nucleon is also lesser for heavy elements. See, here binding energy per nucleon is dipping, is reducing. Please note down. Note it. Curve is maximum of about 8.75 MeV for mass number 56, 7.6 MeV for mass number 238. Note it. See, this graph is the most important point about this chapter. This is very important, and not only the graph and the points, what we are understanding from the graph or what we infer from the graph.
See, the definition is also here. EBN equal to what? Binding energy divided by mass number. We can think of binding energy per nucleon as the average energy per nucleon needed to separate a nucleus into its individual nucleons. Note ചെയ്തല്ലാരും. Again, continuing. EBN is lower for both light nuclei and heavy nucleus with mass number less than 30 and mass number greater than 170. We can draw some conclusion from these two observations. The force is attractive and sufficiently strong to produce binding energy of a few MeV per nucleon.
What is the nuclear force? They are attractive, sufficiently strong to produce a binding energy of few MeV per nucleon. See, now obviously you will be wondering why binding energy per nucleon is constant in the middle mass numbers, which is a very interesting one. If you consider a particular nucleon inside a large nucleus, that nucleon will be under the influence of its immediate neighbors. If there is any other nucleon which is at a large distance, then that nucleon will have no influence on the nucleon which is under consideration. I think it might be sound confusing for some of the students. So I am explaining. Suppose there is a nucleus with many nucleons. If you consider this particular nucleon, this nucleon will be under the influence of some of its immediate neighbors. ഈ പർട്ടിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയോണിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ? അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന അയൽക്കാരാ. But if there is any other nucleon which is at a large distance, then this nucleon will not have any influence on this nucleon under consideration. This is our target nucleon. This particular nucleon will have no influence on this nucleon. Why? Because nuclear forces are short-ranged forces. This is called the saturation property of nuclear forces. See, constancy means constant hour. Constancy means to become constant. Become constant. The constancy of the binding energy in the range 30 to 170 is a consequence of the fact that nuclear force is what? Short-ranged. Consider a particular nucleon inside a sufficiently large nucleus. That nucleon will be under the influence of some of its immediate neighbors which come within the range of nuclear force. So this particular nucleon is under the influence of its neighbors. If any other nucleon which is at a large distance, then this nucleon will have no influence on this nucleon under consideration. Why? Because nuclear force is short-ranged force. If any other nucleon is at a distance more than the range of nuclear forces from the particular nucleon, it will have no influence on the binding energy of the nucleon under consideration. If a nucleon have a maximum of p neighbors within the range of nuclear force, its binding energy would be proportional to p. If a nucleon can have maximum of p neighbors, then binding energy proportional to p. Let the binding energy of the nucleus be pk. Binding energy proportional to p. P is what? Number of neighbors. When you remove the proportionality, there will be a constant. So binding energy is equal to pk, where k is a positive constant, where k is a constant having the dimensions of energy. K is having dimensions of energy. If we increase mass number by adding nucleons, they will not change the binding energy of a nucleon inside. Since most of the nucleons in a large nucleus reside inside it and not on the surface. Nucleons ഒക്കെ എവിടെ ഉണ്ടാവുക? ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളില് ആഴത്തിലാ, അല്ലാണ്ട് സർഫസിലാവില്ല. The change in binding energy per nucleon would be small. The binding energy per nucleon is a constant and is approximately equal to what? pk. The property that a given nucleon okay, നിങ്ങൾ അവിടെ വരെ നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ, ഇവിടെ വരെ നോട്ട് ചെയ്യുക. ഈസ് കോൾഡ് property that a given nucleon is under the influence of some of its only immediate neighbors is called saturation property. നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ, ഈ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യണേ. ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാം. ഞാനത് നീക്കിയായി എഴുതിയിട്ട് പോവും. അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ, ദെൻ ഐ വിൽ സ്ക്രോൾ ഇറ്റ്. പ്ലീസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ.
Suppose at the center of a nucleus, there is a nucleon called Anish. So this Anish is under the influence of Lindo, Rahul, Sunil. Only because nuclear force is short range force. Suppose there is another nucleon called Sachin, who is at a large distance from Anish. Sachin will not have any influence on Anish. Why? Because nuclear forces are short range force. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്താ? ഷോർട്ട് റേഞ്ചിൽ ഫോഴ്സ് ആണ്. നോട്ട് ചെയ്തെല്ലാവരും? Okay, continuing. The property that a given nucleon influences only nucleons close to it is also known as the saturation property of nuclear forces. The property that a given nucleon influences only nucleon close to it is also referred to as saturation property of the nuclear forces. Please note down. What is meant by saturation property of nuclear forces? No data. Saturation property of nuclear forces. Saturation property of nuclear force. Next, a very heavy nucleus, say A equal to 240, mass number 240, has lower binding energy that we have seen. Heavy nucleus with mass number greater than 170 will have low binding energy. In our example, we are considering a nucleus of mass number 240 has lower binding energy per nucleon compared to the nucleus of mass number 120. Thus, if a nucleus with mass number 240 splits into two light nuclei of mass number 120 each, if mass number is lesser than 30 and greater than 170, binding energy per nucleon is lesser. Suppose this is mass number 240, its binding energy per nucleon in MeV is what? Lesser. So what this nucleus will do, it split into two lighter nuclei. So its mass number comes between what? Between 30 and 170. So what happens to its binding energy per nucleon? Increases. What happens with stability? It also increases. This process is called nuclear fission. So what is nuclear fission? Heavy nucleus with mass number greater than 170 splits into lighter nuclei
with the mass number between 30 to 170, which increases its binding energy per nucleon, which increases its stability, is called what? Is called what? Nuclear fission. So what is nuclear fusion? Light nucleus with mass number less than 30, light nucleus with mass number less than 30 combine to form heavy nucleus. So mass number again will be what? Between 30 and 170. Light nucleus means what? Mass number less than 30. When they combine, its mass number will be between 30 and 170. What is the advantage of having mass number between 13 and 130 and 170? Its binding energy per nucleon increases. Its stability also increases. So this process is called nuclear fusion. What is nuclear fusion? Lighter nuclei combine with mass number less than 30 combine to form heavy nucleus with the mass number between 30 and 170, thereby increasing binding energy per nucleon, thereby increasing stability, is called fusion. അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ? വണ്ണം കൂടിയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ്, അതായത് മാസ് നമ്പർ 170 മുകളിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആവും. എന്തിനാ സ്പ്ലിറ്റ് ആവണേ? മാസ് നമ്പർ 30 170 ഇടയിൽ എത്തിച്ച എന്താ മെച്ചം? ബൈൻഡ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ കൂടും, സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കൂടും. അപ്പൊ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെവി ന്യൂക്ലിയസ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയ ആവുന്നതാണ് എന്ത്? ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ. എന്താ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ? സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ്, വണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകൾ കമ്പൈൻ ആവും. വണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് നമ്പർ 30 താഴെ ന്യൂക്ലിയസ് കമ്പൈൻ ആവും. അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ആവുമ്പോൾ എന്താ മെച്ചം? അവരുടെ മാസ് നമ്പർ 30 170 ഇടയിലെത്തും. അപ്പൊ അവരുടെ എന്ത് കൂടും? സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും. ആ പ്രോസസ്സാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ. അതാണ് ഇവിടെ പറയാം. രണ്ട് പാരാഗ്രാഫ് നോട്ട് ചെയ്യണം. കൺസിഡർ ടു വെരി ലൈറ്റ് ന്യൂക്ലിയൈ, mass number less than 10, join it to form a heavy nucleus. The binding energy per nucleon of the fused heavier nuclei is more than the binding energy per nucleon of the lighter nuclei. This means that the final system more tightly bound, more binding energy per nucleon than the initial system. Again, the energy would be released in such a process of fusion. This is the energy source of sun. This is the energy source of sun. So sun energy source is what? Fusion. Sun energy source is what? Nuclear fusion.
നോട്ട് ചെയ്താ? നോട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവരും? Next we have to see. Yeah, next is this topic. Okay, that I will drop. Next, distance between nucleons in femtometer on x-axis. Femtometer on x-axis. Potential energy in MeV on y-axis. See, there are certain points to be noted. 0.8 femtometer and 3 femtometer. See, if there are 3 points to be noted. First case, if distance between nucleons is greater than 3 femtometer, potential energy will be MeV will be small and negative. So force will be attractive. Small attractive. Why small attractive? Because potential energy is negative means what? Force will be attractive. If potential energy is small negative means what? Weak attraction. Small attractive or weak attraction. Second case, if distance between nucleons is greater than 0.8 femtometer and lesser than 3 femtometer, potential energy will be large negative, that is strong attraction. Potential energy in MeV. Now third case, if distance between nucleons is lesser than 0.8 femtometer, femto you know 10 raised to minus 50 meter, lesser than 0.8 femtometer, potential energy will be large positive, that is strong repulsion. Remember, potential energy in MeV, million electron volt. Always remember potential energy in MeV, distance between nucleons in femtometer. Distance between nucleons in which unit? Femtometer. Note down these 3 cases. This is a repeated board exam question, theory question, not an entrance question, theory question.
നോട്ട് ചെയ്തോ? നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? ഇനി അടുത്തേ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ. പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഇതാണ് പ്രോബ്ലം. This is the problem. Calculate the binding energy per nucleon of 20 Ca calcium 40. Mass number 40. Mass number 40. Atomic number 20. Calcium nucleus binding energy. Given mass of calcium nucleus is what? 39.962589 U. See, if U is given at the last, then you should understand that given mass is given in what unit? Atomic mass unit. And mass of neutron, mass of proton, everything is given. Now, the nucleus 20 Ca contains what? It contains what? How many protons? 20 protons, because atomic number is 20. And how many neutrons? Neutrons means what? Neutrons means what? Atomic mass number minus atomic number. So 14 minus 20 is equal to what? 20 neutrons. So calcium nucleus contains 20 protons and 20 neutrons. Now what is mass of 20 protons? 20 into mass of a proton is given in the question. Substitute. What is mass of 20 neutron? Number of neutrons into mass of a neutron is given in the question. So what is total mass? If you add this, you will get total mass, which is 40.3298 U. U means atomic mass unit. So this is the total expected mass. But what is the actual mass given in the question? 39.962589. So where that remaining mass gone? The remaining mass have been converted to energy by the rule mass defect. What is the mass defect? The expected mass minus mass we got in the question. What is the calculated expected mass? 40.3298 U. So what is mass defect? 40. The calculated value 3298 U minus what is the mass of calcium nuclei given in the question? 39.962589 U. If you calculate, you will get the mass defect. What is the mass defect? 0.367211 U. This is mass defect. How to find out binding energy? How to find out binding energy? Mass defect in AMU into what is the energy corresponding to 1 AMU? That was taught in last class. 931.5 MeV. Here it is taken 931, but I think it should be specified. It should be taken as 931. Actual answer is 931.5. So what is binding energy? Mass defect. You have to calculate mass defect in AMU. Then multiply that result or mass defect in AMU into binding into
energy corresponding to 1 AMU. What is energy corresponding to 1 AMU? 931. So then you will get the binding energy. But they are telling to find out binding energy per nucleon. So that binding energy divided by mass number. And the answer is what? 8.547 MeV. Any doubt? മനസ്സിലായ? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണ. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എൻട്രൻസിന് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഇത് മനസ്സിലായ മക്കളെ? മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇത് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി കാണിക്കണോ? നമുക്ക് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കണേ? ക്വസ്റ്റ്യനില് പ്രാക്ടിക്കൽ മാസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോണും മാസ് ഓഫ് ന്യൂട്രോണും AMU യൂണിറ്റിൽ ഗിവൻ. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട്? വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദ actual mass, expected mass of calcium nucleus, which is 40 point something. But practically how much we got? 39. So we found out mass defect, and then we found out mass defect in AMU. That value into energy equivalent of 1 AMU is what? 931.5. If you do that calculation, you will get binding energy. Binding energy divided by mass number will give binding energy per nucleon. Doubt unda?
സോ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, മാഷ് എന്തിനാ ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ എഴുതണേന്ന് മാസത്തിന്. കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കണത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ചെറിയ മാസിൽ നടക്കം വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി. ഫ്രം എ വെരി സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി. The question data itself is given with many fractions. So all these fractions are important. Then mass defect, the energy equivalent of 1 AMU is 931. Even if you take 931.5, you will get the same answer. Exact answer is 931.5. Okay. Okay. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? What is the mass defect of O816 in MeV? Mass of 1 AMU is given. It contains what? 8 protons, 8 neutrons. Mass of 8 protons. See, this should be in U, and this also should be in U. Then total mass is found out. Then this is the expected result. But what is the data? Given data 15.99053 AMU. So mass defect is what? 0.1369 AMU. So what is binding energy? 0.13691 into 931.5. Here 1 AMU should be given. I forgot to write. Mass of oxygen is given as, mass of oxygen is given in the question, it is given as 15.99053 U atomic mass unit. Then mass of proton in AMU, mass of neutron in AMU we should know. Here we are finding only binding energy. We are not finding out binding energy per nucleon. നേരത്തെ സെയിം ടൈപ്പ് ആണ്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എങ്ങനെയാ ചെയ്തത്? mass of 8. So first of all we found out how many protons are there, how many neutrons are there. Then we found out mass of proton, then we found out mass of neutron, then we found out total expected mass. Then we in the question actual mass is given. Then we found out the mass defect. Then we found out the binding energy corresponding to mass defect. ഡൗട്ട് ഉണ്ടാ? നേരത്തെ പോലെ ബൈൻഡ് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുക. വേണമെങ്കിൽ ബൈൻഡ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. വാട്ട് ഈസ് ബൈൻഡ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ? EBN is equal to bind energy divided by mass number. What is the mass number here? 16. So 127.5 MeV by 16. Then you will get find energy per nucleon. അതെ, നേരത്തെ ഞാനേ ഒരു കാര്യം എഴുതി ഇപ്പൊ ഒന്ന് വിട്ടുപോയിണ്ടായിരുന്നേ. ഇവിടെയാന്നുണ്ട്. മാസ് ഡിഫക്റ്റിനെ atomic number into mass of a proton plus what? Number of neutrons into mass of a neutron minus mass of the nucleus ഉണ്ട്. അത് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി. മറ്റേ മാസ് ഡിഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴേ number of protons into mass of a proton minus number of neutrons into mass of a neutron, അതാണ് എന്ത്? മറ്റേ mass of nucleons that minus mass of nucleus എന്ന് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി. അത് ഞാൻ ഓർത്തപ്പോ പറഞ്ഞതാ.
ഇത് ചെയ്യട്ടാ, കിട്ടിയാ? സോ ഓൾ ഓഫ് യു താങ്ക് യു. നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്. എൻജോയ് യുവർ വീക്കെൻഡ്. ക്ലാസ്സസ് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പറയാ, ഷെയർ ചെയ്യാട്ടോ എല്ലാവർക്കും. താങ്ക് യു.